So today our classes will be basically following the previous class entitled Eccentrically Loaded Bolted Joints. There were three cases in eccentrically loaded bolted joints. Today we can discuss one of the particular loaded joints by today. Okay. So yesterday we have seen that screw joints are of in eccentricity there are of three types. The first type is eccentric load acting perpendicular to the axis of the bolt. So I want to be very specific over here. Perpendicular. So first we will be seeing parallel. Then we will be going for perpendicular, and then we will be going for a. Just a minute. Okay. So this is what we have seen in our previous class. So the bolted joints under eccentric loading can be subdivided into three types. One is the load is parallel to the axis of the bolt. The load may be perpendicular to the axis of the bolt, and the in-plane conditions containing the bolt. These are the three types of eccentric loading conditions under design of bolt. So today we can discuss about parallel to the axis of the bolt. So yesterday we have discussed, just to show the diagram and I have shown the formula for the same, but we have not done any deep discussion on it. So it is very clear. You can see it is a bracket. You can have an example as a wall bracket. You can see the axis of the bolt. You can see here I am having a bolt here and I am having a bolt here. Actually here there are 4 bolts. So only by my understandable. So here if at all it is going to be a wall bracket can be fixed in this particular manner. So I have a bolt and nut here, I have a bolt and nut here, I have a bolt and nut here, and I have a bolt and nut here. If I make a cross section, so I am cutting it like this. I am cutting here like this, or I am cutting here like this, so as to have the sectioned view of a particular wall bracket, and you can see here. So the one thing what I have to tell you, before I start the class is here the topic is very clear. The topic is eccentric load acting parallel to the axis of the bolt. Okay, now you can see the axis of the bolt. So this is the axis of the bolt like here. So and you can see the load. So these 3 lines are parallel. So here it comes, whenever the load is parallel to the axis of the bolt, then we have to act this particular condition. There are 3 formulas. One is nothing but the total tensile load can be given as the load acting or a tensile stress load and at the maximum. Okay, let me tell you one thing. What happens if the load is applied in eccentrically like this? If it is applied eccentrically like this, I can tell very easily that this part of the bolt nut will be loaded heavily. அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, from a fixed point, you can see from this fixed point, this L2 length is going to bear the more number of load since it is very nearer to the load applied. Okay, so the one and only important formula is the total load acting is equal to WT1 plus WT2. So that is what we have seen in our yesterday class. Okay, so WT1 can be written as the total load acted divided by number of bolts and nut. Okay, and WT2 can be written as W into L2, where the small w can be find out here. Okay, the reason why we are multiplying here L2 is because the length L2 will be bearing more load when compared to the L1. Okay, so this is the formula we are going to see today, and with the final this particular formula. So tensile stress is equal to total tensile load divided by the area.
I can see the area of the bolt over here. Okay, so now let us get into the problem directly. Okay, this is a problem number 1. A bracket as shown in the figure supports a load of 30 kilonewton. So the load here is 30 kilonewton. So determine the size of the bolt. They ask me to find out the DC. Okay, circumferential diameter, or it can be called as a minor diameter. I need to find out the minor diameter of the bolt. So yesterday I have given you very clear cut about the nomenclatures of the threaded joints. Here you can see. So what is a minor diameter and what is a major diameter? So major diameter is nothing but if I measure the crest to crest, it is called as a major diameter. If I measure root to root, it is called as a minor diameter. In our data book, page number 5.42, if at all you go and see, the minor diameter as well as the major diameter is also available. Okay, so let us come back to our problem here. It is asked me to find out the size of the bolt if the maximum allowable tensile stress in the bolt is 60 megapascal, which is nothing but sigma T is equal to, they are given us a 60 megapascal. So which is again equal to 60 Newton per mm square. 60 Newton per mm square. Okay, and they have given the distances. So what is L1, what is L2, and what is capital L. So L1 is nothing but from a fixed end, the distance of the bolt number 1. L2 is nothing but from a fixed end, what is the distance of bolt 2. And what is L in the sense, from fixed end, what is the distance of the load. So these are the data given to me. Okay, so the given data are nothing but they have given a W. So they have given W is equal to 30 kilonewton. So which we can write it as 30 so into 10 to the power 3 Newton. Okay, then they have given L1, L2 and L. So what is L1? L1 is nothing but 80 mm. So L2 is equal to 250 mm and L is equal to 500 mm. So these are the data which has been given. As I told you earlier, we need only very minimum of a formula for this particular type of a problem when the axis of the load is parallel to the axis of the bolt. So the first formula, very important formula what we required is we need to find out the tensile load which is acting on the particular bracket, which is nothing but WT1 plus WT2. Okay, so the WT1 can be found out by the total load acting divided by number of bolts. Okay, and WT2 can be found out by small w into L2. So I already told you that why we are multiplying L2 here. Since this particular bolt will bear more load, we have to take this length to find out the total load acting at a 2. Okay, now let us solve the problem here. This 3 formula along with this formula is enough to identify the diameter of the bolt. So total tensile stress is equal to nothing but total load acting divided by area. So here this area can be written as pi by 4 into DC square, which is nothing but the diameter of the bolt. Okay, so coming back to the diagram, coming back to the problem, I have redrawn the diagram for the purpose of understanding. It is not necessary you need to redraw the diagram, but it will be very easy for you to understand it. Okay, so with which, as I told you earlier, I need to find out the maximum tensile stress, which is nothing but WT1 plus WT2. I am considering that is the equation number 1. So WT1 is equal to W by N. I am assuming here N is equal to 4. N is nothing but the number of the bolt which is used in the bracket. Okay, so with which I am finding out WT1. So I need to find out WT2. If I need to find out WT2, I need the W. What is W? Load in bolt per unit distance. Per unit distance, what is the load which is available? Total load into L divided by 2 times of the L1 square plus L2 square. Okay, if I can find out what is the load in the bolt per unit distance, because I know the value of W, I know the value of L, I know the value of L1, I know the value of L2. If I substitute all the values, I can get the total load per unit distance. And if I try to substitute this W over here, I can find out what is T2. So here I mentioned what is L, why I am here having this L2. So bolt is heavily loaded at L2. You can see here, as I told earlier, if I apply a load here, it tends to move like this. Okay, and the bracket complete.
So that is the reason they are taking here L2 will be heavily loaded. So now I have found out WT1, I have found out WT2. So with this equation number 1, I can find out WT is equal to 7.5 into 10 to the power 3 plus 27250, which is nothing but WT is equal to 34750 Newton. Okay, so now final sigma T is equal to load by area. So I know, so in W portal right, P portal right, but we are going to use this particular value here. Okay, so I know the load value, I know the stress value, I doesn't know what is the DC value. DC is nothing but a minor diameter. Okay, DC value is 27.2. Okay, you go to your data book, page number 5.42. Sir, there column sir, and column. Unfortunately, today I am not having my data book within my hand, so I will share that document through your group. Okay, the page number 5.42 instead of 27.2 millimeter, we have a minor diameter of 28.706. So adukku nera poi ni major diameter paatha appadina M33. So we have selected M33 as the bolt for this particular problem. Okay, the problem they asked me to find out the size of the bolt. Okay, so this is all about your first problem. Okay, I hope you are completed. Now let us move on to the second problem. So first you doesn't mind about what is given in the problem. You kindly Enapa? Hello? Previously done. Okay, so let us move on to our next problem. You doesn't mind about what is given in the problem. You kindly look into the particular diagram which is given for the problem. So this is the diagram which is related to the above problem. Can anyone tell me how the axis of the bolt is related to the load which is given? Question திரும்ப சொல்லணும்னா axis of the bolt க்கு என்னோட load எப்படிப்பா இருக்குது? Parallel இருக்கா, perpendicular இருக்கா, on the plane இருக்கா? Parallel sir. Okay, parallel. So எப்படி parallel னு சொல்றோம் அப்படினா you can see this is the bolt. bolt ஓட axis இதுதான் என்னோட load ஓட axis. சரிங்களா? எனக்கு இங்க 4 bolt அப்படிங்கறத ப்ராப்ளத்துல ஏற்கனவே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. So இதோட dimensionsலாம் நம்ம அதுக்கு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். Okay, it is not very important for us as of now, but it is very required for us to solve the particular problem. Okay, a crane runway, I hope you understood that. Crane இருக்குலப்பா, அந்த crane வந்து என்ன ஆகணும் அப்படினா it has to move. ஒரு particular இதுல தான் என்ன ஆகும், மூவ் ஆகும். அந்த runway தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. அந்த runway ஓட bracket. So is shown in the figure. So determine the tensile and compressive stress. So very importantly, they asked us to find out tensile stress and they asked us to find out the compressive stress produced in the section XX. So இங்கனக்குள்ள ஒரு செக்ஷன் வரைஞ்சிருக்காங்க, உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். it is XX அப்படின ஒரு செக்ஷன் சொல்றாங்க. இது என்ன டைப் ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இருக்குனா T கிராஸ் செக்ஷன். அதனால தான் டயகிராம்ல இந்த T கிராஸ் செக்ஷன் வந்து தெளிவா நமக்கு போட்டுருக்காங்க. Okay, so I need to find out the tensile stress and the compressive stress of a particular thing when the magnitude of the wheel load is 15 kilonewton. என்னோட load வந்து 15 kilonewton சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. So also find the maximum stress produced on the bolts for the fastening of the bracket. Okay, what is the maximum stress produced அப்படிங்கிறது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்ச வெறும் tensile stress மட்டும். இந்த வெறும் tensile stressக்கு தான் ஃபார்முலா என்ன அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா it is nothing but the total load acting divided by the area. இதுதான் நமக்கு ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது தெரியும். Okay, to discuss about the tensile stress and compressive stress, here I can write sigma B1, which is nothing but bending stress plus tensile stress, and similarly here I can write compressive stress as sigma B1 minus sigma T. Can anyone tell me where we have seen this particular formula? Can you remember this tensile stress and the compressive stress? Do you remember? The same first unit maximum stress minimum. Yes, very good. To find out the maximum and minimum stress, we have used the same formula. So this is what we are required for this particular problem also. எனக்கு இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன தேவை, இதுதான் தேவை. But you know that obviously to find out sigma B, can anyone tell me what is the formula, sir? What is for formula for sigma B? M by zeta, sir. Yes, very good. What is M?
force into distance. Yes, very good. M by Z ங்கிறது எனக்கு தேவை. M ங்கிறது என்னதுன்னா மொமெண்ட், Z ங்கிறது என்னன்னா செக்ஷன் மாடுலஸ். ஓகே, அப்ப T க்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்கும் அப்படின்னா லோட் பை ஏரியா. Am I right sir? So load by area. எனக்கு இதான் ஃபார்முலா. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா வாட் டைப் ஆஃப் அ ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சேன். இட் இஸ் நத்திங் பட் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் த லோட் எசென்ட்ரிக்கல் லோட் இஸ் பேரலல் டு தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் த போல்ட். அதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சேன். அதை வச்சு எனக்கு இதான் ஃபார்முலாங்கிறத நான் தீர்மானிச்சிட்டேன். ரெண்டாவது என்ன பண்ணேன், ப்ராப்ளத்தில் எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன கேட்டிருக்காங்க, டிட்டர்மைன் த டென்சைல் அண்ட் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ். அதுக்கு ஃபார்முலா இதுதான். பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு M by Z, டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு லோட் பை ஏரியா. ஸோ இதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ ஆம் ஸ்டார்டிங் த ப்ராப்ளம். பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்ட் த ப்ராப்ளம் லெட் அஸ் ப்ரொசீட் ஒன் பை ஒன். இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஸாக வச்சுக்கலாம், இதை வந்து செகண்ட் கேஸாக வச்சுக்கலாம். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு கேஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. பிகாஸ் ஐ நீட் ஒன்லி 3 more ஃபார்முலாஸ். என்னென்ன ஃபார்முலா வேணும் அப்படின்னா, ஸோ டோட்டல் டென்சைல் லோட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ WT1 ப்ளஸ் WT2. ஸோ இது தெரிஞ்சால் போதும். ஸோ WT1 எனக்கு ஃபார்முலா தெரியும். WT1 இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் லோட் அப்ளை டிவைடட் பை N. ஸோ N ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோப்பா கொடுத்துருக்காங்க? கேன் எனிவன் சே வாட் இஸ் N? Can anyone say what is N? N னா என்னப்பா? What is N? Number of bolts. Yes, very good. இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்பர் ஆஃப் போல்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா? 4. Yes, very good. டயக்ராம்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. போல்ட் வந்து 4 போல்ட் M25, அதாவது மேஜர் டயமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க. சரிங்களா? என்ன கொடுத்துட்டாங்க? மேஜர் டயமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க. அப்புறம் WT2க்கு எனக்கு ஃபார்முலா தெரியும். WT2 இஸ் நத்திங் பட் ஸ்மால் w இன்ட்டு கேபிட்டல் L2. ஏன்னா இங்கேயும் அந்த L2 தான் எனக்கு என்னவா இருக்க போகுது, மேக்ஸிமமாக இருக்க போகுது. ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் கம் பேக் டு த டயக்ராம் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் L1 அண்ட் வாட் இஸ் L2. ஸோ நம்மளுக்கு ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அந்த ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் படி வி நோ தட் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு எண்ட் எடுத்துக்கணும். ஒரு ஃபிக்ஸ்டு எண்ட் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு போல்ட்டுக்குரிய லென்த்து தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், வி கால் இட் அஸ் L1. Can anyone tell what is the value of L1? What is L1? 50 sir. Yes, very good. L1 is equal to 50. So அதே ஃபிக்ஸ்டு எண்ட்லேருந்து ரெண்டாவது போல்ட்டுக்குரிய டிஸ்டன்ஸ் தான் எனக்கு வந்து என்னது L2. Can anyone tell what is L2? 375. வெரி குட். இப்போ அந்த 15 375 எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரில அப்படின்னா தயவுசெய்து பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த எண்டில் இந்த எண்டுக்கு எனக்கு 15 டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து இது எனக்கு 325னா 325 + 50 375. இப்போ எனக்கு மூணாவது என்ன தேவைன்னா இந்த ஃபிக்ஸ்டு எண்ட்லேருந்து இந்த எசென்ட்ரிசிட்டி எவ்வளோ அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியணும். சரிங்களா? இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இதை எப்படிப்பா கண்டுபிடிக்கிறது? ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் திஸ்? ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் L? How to find out L? Okay, this L is nothing but the value of this particular L is 525. Some of the dimensions are not very clearly given in your diagram. To make it very clear, let me show you here. See what is the distance from here to here. இந்த இடத்துலேருந்து இது வரைக்கும் எனக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 425. am I right? ஓகே, ஸோ இது எனக்கு தெரியும். இது 50ஆக இருந்தால் இது எனக்கு எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க? 100 கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, இதிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸில் எனக்கு என்ன இருக்குது? லோட் இருக்குது. ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் அவங்க என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிட்டாங்க? they have assumed as 100. ஓகே, they have assumed as 100 and they are having the total value is 525. அதாவது 425 + 100 is 525, which is nothing but a L. ஓகே, நான் L1 கண்டுபிடிச்சிட்டேன், L2 கண்டுபிடிச்சிட்டேன், கேபிட்டல் L கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இதை நான் என்னவா பண்ணிக்கிறேன்? டேட்டாவை எழுதிக்கிறேன். ஸோ ஃப்ரம் டயக்ராம் L is equal to 525, L1 is equal to 50, L2 is equal to 375 and other thing given is a W. இந்த மூணு வேல்யூ தான் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா WT is equal to WT1 plus WT2. ஃபர்ஸ்ட் WT1 கண்டுபிடிக்கிறேன். WT1 is equal to W/4. ஸோ WT1 கண்டுபிடிச்சிட்டேன். WT கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஸ்மால் w வேணும். ஸ்மால் w கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு W into L divided by 2 times of L1 square plus L2 square. I know the value of capital W, I know the value of capital L, I know the value of L1, I know the value of L2, so that I can find out small w. So if I know
if I know the value of small w, I can easily find out the value of WT2. So WT2 is equal to W into L2. ஏன் இங்கே L2 போடுறோங்கிறத ஒரு நோட்டாக கொடுத்துருக்கேன். So now I know the value of WT1 and I know the value of WT2. You bring down the equation number 1. Equation number 1 என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா WT is equal to WT1 plus WT2. Okay, இதை நான் if I substitute the value, I can find out what is the total load acting at a particular bracket. Okay, so and I know one formula, sigma T is equal to WT by A. இந்த A ஓட ஃபார்முலாவும் எனக்கு தெரியும், pi by 4. Okay, so pi by 4 into DC square. This is what our formula. But we doesn't know what is a DC. You have a note and போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க. You have it as a note. If I know the major diameter, so major diameter தெரிஞ்சு நீ minor diameter கண்டுபிடிக்கணும்னா you have to multiply with 0.84. This is standard pa. I repeat again, minor diameter is equal to major diameter into 0.84. Okay, so in the DC அப்படிங்கிற வேல்யூக்கு பதில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, so 0.84 into 25, because எனக்கு 25ங்கிறது எனக்கு டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க. I hope you have seen it. Okay, so I multiply it and I try to find out what is the tensile stress. எனக்கு கொஷினை கொடுத்துருந்த ரெண்டாவது விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டேன். What is the maximum stress produced in the bolt fastening? இந்த விஷயத்தை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Okay, so I hope you are clear. இப்போ ரெண்டாவது எனக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, they asked me to find out what is the tensile stress and what is the crushing stress available. Okay, இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, first I am writing out what are the formulas required for me. So tensile stress is equal to bending stress plus tensile stress. Compression stress is equal to bending stress minus tensile stress. ஸோ இந்த சிக்மா B1 சிக்மா B2 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது எதுக்கு சார் இந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, பிகாஸ் யூ மே ஆப்வியஸ்லி நோ தட் ஐ எம் ஹேவிங் அ T கிராஸ் செக்ஷன். எனக்கு இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா, ஐ எம் ஹேவிங் அந்த XX அப்படிங்கிற இடத்துல எனக்கு என்ன இருக்குன்னா, ஐ எம் ஹேவிங் அ T கிராஸ் செக்ஷன் வேர் இதோட லென்த் வந்து 135, இதோட லென்த் வந்து 25, இதோட லென்த் வந்து 25 and இதோட லென்த் வந்து 175. ஸோ இது எல்லாமே டயக்ராமில் தான் சார் கொடுத்துருக்கு. இஃப் ஐ வாஸ் கரெக்ட், யூ கேன் கோ அண்ட் செக் ஹியர். சி, ஸோ ஆல் தீஸ் வேல்யூஸ் ஆர் கிவன். இது 135, இது வந்து 25, இது வந்து 175, இது வந்து 25. பட் எனக்கு என்ன தெரியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ டசன்ட் நோ வேர் த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இஸ் அவைலபிள். இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும்னா, ஐ வாண்ட் டு நோ த வேல்யூ ஆஃப் y1, y2 and y bar. இது எல்லாமே நான் என்ன பண்ணணும், ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட். இது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் என்ன பண்ணுறோம், வி ஆர் யூட்டிலைசிங் a certain method. This you might have been followed in your engineering mechanics. இந்த engineering mechanicsல நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, I hope we have written in our previous problem too. ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு T கிராஸ் செக்ஷனுக்கு we have tried to find out the கிராவிட்டி எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத இது பண்ணுறதுக்கு நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we need to find out a small y bar. ஸோ இந்த y bar நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இந்த y bar எதை ரிசம்பிளன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் கேன் பி ரிட்டன் as A1 G1 plus A2 G2 divided by A1 plus A2. So this is the formula you might be seen in your engineering mechanics in order to find out the center of gravity for any cross section. Okay, here the cross section is I'm going to consider this is a two rectangle. இது ரெண்டு ரெக்டாங்கிளை கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, it is very easy for you. So first என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இந்த ரெக்டாங்கிள் எடுத்திருக்கேன். 175 into 25 is the area. So இது வந்து ஏரியா சார். ஜிங்கிறது என்னன்னா, இதில் 25 plus 175, அதாவது இது 25, இந்த 25 plus 175 divided by 2, அதுதான் இந்த ஜியோட வேல்யூ. அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, A2. இதை வந்து பார்ட் நம்பர் 1 வச்சுருக்கேன். இது வந்து ரெக்டாங்கிள் நம்பர் 2 வச்சுக்கிட போகிறேன். ஸோ இது ரெக்டாங்கிள் நம்பர் 2 வச்சேன்னா ஏரியா என்னவா இருக்கும், 135 into 25, 135 into 25. இதில் ஜியோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா 25 divided by 2. தட்ஸ் ஆல். இதில் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எங்கே இருக்கும், த சென்டர் லைன் ஆக்சிஸ் வில் பி ஹியர். இதில் சென்டர் லைன் ஆக்சிஸ் எங்கே இருக்கும், ஹியர். இது ரெண்டும் இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடிய இடம் தான் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா, ஐ வில் பி ஹேவிங் அ ஜி வேல்யூ. ஓகே, ஆர் ஐ கேன் சே இட் இஸ் அ ஒய் பார். அதாவது இங்கேருந்து எனக்கு இந்த ஜி இருக்கக்கூடிய இடத்த தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், we may call it as y bar
or it can be called as a y1. So இதுதான் நம்ம டயக்ராமில் நம்ம ரொம்ப கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க. You can see here. So this is y bar and this is called as a y1. அதே இது the other end. So இங்கேருந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த distance என்னன்னு சொல்கிறாங்க, they are calling it as a y2. Okay, so this is how we find out a y bar. Y bar divided by area of 1 plus area of 2 அப்படின்னு சொல்லி போட்டு we have find out a y bar. Y bar is equal to y1 அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். But y2 என்ன அப்படின்னு தெரியணும் அப்படின்னா we know what is this total distance. அப்போ இங்கேருந்து அதாவது இந்த t ஓட total distance நம்மளுக்கு எவ்வளோப்பா கொடுத்துருக்காங்க ப்ராப்ளத்தில்? Can anyone tell me? So what is this total distance? இந்த distance எவ்வளோப்பா கொடுத்துருக்காங்க? இப்போ அந்த டீயில் ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய இந்த ஏரியா எனக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 175. எனக்கு y2ங்கிறது இதுதான் y2. அப்போ 175. ஸோ 175 ப்ளஸ் 25, அதாவது 25ங்கிறது எது? இது. ஓகே, 175 ப்ளஸ் 25 மைனஸ் y பார். இது போட்டோம் அப்படின்னு எனக்கு என்ன கிடச்சிரும்? எனக்கு ஐ மே கெட் த வேல்யூ ஆஃப் y2. அப்போ நான் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்? y பார் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், y1 கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், அதேமாரி y2 கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். So all the values are available here. Okay, now we need to find out the moment of inertia. Sir, inge da sir we need to play a vital role here because we doesn't know the moment of inertia for the entire cross section. We need to find it very separatively. So separate நம்ம என்ன பண்ணோம்? We need to find out the moment of inertia. So obviously we know that for a rectangular cross section the moment of inertia will be PD cube by 12. Okay, எனக்கு இந்த t cross section இருக்கனால நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I'm going to find out the moment of inertia separately for each and everything. So first இதுக்கு என்ன பண்றேன்னா BD cube by 12 plus A1 into Y1 minus D by 2 the whole square. Okay, first இது எது அப்படின்னா இந்த t cross sectionல இருக்கக்கூடிய இதை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். இதோட வேல்யூ வந்து 135, இதோட வேல்யூ வந்து 25. ஓகே, அப்போ நான் என்ன எழுதுறேன்? BD cube. ஸோ இங்கே B எதை எடுத்துக்கிறேன்? 135 எடுத்துக்கிறேன். D ஓட வேல்யூ என்னவா எடுத்துக்கிறேன்? 25 எடுத்துக்கிறேன். plus A1, ஏரியாங்கிறது எவ்வளவு? 135 into 25, 135 into 25 into y1 minus d by 2 the whole square. So y1 ஓட வேல்யூ என்ன? 69, d ஓட வேல்யூ என்ன? 35. I'm sorry here, I have mentioned as 25 here, you kindly make a change of it. It is 35, sorry 25 தான், I'm sorry. So 25 by 2 the whole square. இது வந்து இந்த இதுக்கு இதே மாதிரி I'm having the other part where I need to find out the moment of inertia where this is 175 and this is 25. I repeat the same procedure. Here I have taken the breadth as 25 and depth as 175. If I do that, I can write it as 25 into 175 cube by 12 plus 25 into 175. The 25 into 175 is the area. Y2 oda value வந்து 131. So 131 minus 175 by 2 the whole square. If I use this formula, I can find out the moment of inertia here. Sir, moment of inertia ஓட ஃபார்முலாவை நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் நம்பர் 1ல கிரெயின்ஸ் அண்ட் ஹூக்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் பார்த்தப்ப இந்த ஐ ஃபார்முலா வந்து நம்ம அங்கே பார்த்துருக்கோம். இதே இதில் ரெண்டு ஸ்பிளிட்டப்பாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? இந்த ஐயோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஓகே, இந்த ஐயோட வேல்யூ நம்ம எதுக்கு கண்டுபிடிச்சோம்னா in order to find out the z value. In order to find the z value. இப்போ எனக்கு என்னென்ன வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்? y பார் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், y1 கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், y2 கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ஓகே, இப்போ ஆர் யூ லிசனிங்? டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் ஐ எம் கோயிங் ஃபாஸ்ட்? சார் புரியுதுங்களா? சங்கிலிகுமார் இருக்கீங்களா? Okay, so I want to continue here. If I want to continue, I need to find out the Z1 value. So Z1 value க்கு எனக்கு ஃபார்முலா நான் முன்னாடியே எழுதியிருந்தேன். Moment of inertia by Y1. Z2 க்கு ஃபார்முலா வந்து moment of inertia by Y2. Now I know the Z1 and Z2 because I know the moment of inertia value and I know the value of Y1 and Y2. If I substitute, I can directly find out what is Z1 and Z2. So if I know Z1 and Z2, what is the formula to sigma B என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா sigma B is nothing but m divided by Z1. This is formula for sigma B1. So sigma B2 is equal to so m divided by Z2 because I am having separately section modulus for cross section 1, section modulus for cross section 2.
ஓகே ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ எம் ஃபைண்டிங் அவுட் த மொமெண்ட் இந்த மொமெண்ட்டுக்கு எனக்கு என்ன தேவைன்னா ஐ வாண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர் ஸோ டு பி வெரி ஸ்பெசிஃபிக் வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர் ஸோ இங்கேருந்து எனக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வாட் ஐ எம் டூயிங் இஸ் ஸோ ஐ எம் மல்டிப்ளையிங் ஐ எம் ஆடிங் 200 + 69 ஏன் இந்த 200 + 69 மட்டும் எடுக்கிறேன்னா என்னுடைய கிராவிட்டியிலிருந்து எவ்வளோ தூரம் தள்ளி என்ன இருக்குது என்னுடைய லோடு இருக்குது சார் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க ப்ரீவியஸாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்புக்கு இந்த எல்லோட வேல்யூ எங்கேருந்து எடுப்போம்னா இந்த ஃபிக்ஸ்டு எண்டுலேருந்து எடுப்போம் பட் ஃபார் ஹியர் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி மொமெண்ட் யூ பி வெரி கிளியர் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி மொமெண்ட் என்னுடைய இந்த எசென்ட்ரிசிட்டி வேல்யூ நான் எங்கேருந்து எடுக்கணும்னா ஒன்லி ஃப்ரம் ஹியர் ஐ ஹாவ் டு டேக் த எசென்ட்ரிசிட்டி வேல்யூ ஓகே எனக்கு இங்கேருந்து இங்கே எனக்கு என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க 200ன்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் 69 அப்படிங்கிறத நான் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஸோ 200 + 69 இஃப் ஐ சப்ஸ்டிடியூட் ஆல் த வேல்யூஸ் ஐ கேன் ஹாவ் த மொமெண்ட் வேல்யூ ஓகே ஸோ மொமெண்ட்டும் தெரியும் எனக்கு Z1 தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் சிக்மா B1 ஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் சிக்மா B2 since I know the moment value bending moment moment value and section modulus value இப்போ எனக்கு சிக்மா B1 தெரிஞ்சிரும் சிக்மா B2 தெரிஞ்சிரும் எனக்கு இன்னும் தெரிய வேண்டியது சிக்மா T1 மட்டும்தான் இந்த சிக்மா T1 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லோட் பை ஏரியா எந்த இடத்துல அட் எக்ஸ்எக்ஸில் எனக்கு என்ன கிராஸ் செக்ஷன் இருக்குது ஐ எம் ஹேவிங் அ T கிராஸ் செக்ஷன் இந்த T கிராஸ் செக்ஷனுக்கு ஏரியா நீ கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவேன் ஸோ 135 × 25 + 175 × 25 so this is the cross section area at xx ஏன்னா xxல எனக்கு என்ன cross section இருக்குது அப்படின்னா T cross section so I know the load what is the load value வால இந்த area value divide பண்ணேன் அப்படின்னா I can find the sigma T1 value okay so now I come back to the equation which I have written earlier sigma T is equal to sigma B1 plus sigma T1 sigma C is equal to sigma B2 minus sigma T1 I rewrite the same equation. I substitute the value of sigma B1, sigma T1. I can find out the maximum tensile stress. And similarly, I substitute sigma B2 minus sigma T1. I get the maximum compressive stress. Okay. நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க they asked me to find out the maximum tensile stress and maximum compressive stress and they asked me to find out the maximum stress produced to the bolt used for fastening the bracket in the roof stress. Okay. ஸோ ஃபாஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு நான் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் தி ப்ராப்ளம் நம்பர் 2